Hello and welcome to the video. In this video I am going to discuss about logarithmic differentiation, that means differentiation with the help of logarithm. For that, first of all, we have to know when we are to use logarithm in a given function to differentiate it, or in which types of function we are to use logarithm to differentiate, what are the types of the function, we have to know about that. And to understand this, let's get into the video. Please watch the video very carefully, and if you have any confusion you can ask me over phone or through WhatsApp. And so we come to the main topic of the chapter. So now you see the method of differentiation by using logarithm. তো logarithm use কৰি পেলাই কেনেকৈ differentiation কৰিব লাগে সেই মেথডটো আমি ডিসকাস কৰিম, তুমি অলপমান চাই ল'বা। So তুমি উইন্ডোটোৰ তলৰ ফালে যদি চোৱা দেখা পাবা যে when the given function contains the product or quotient of a numerous number of functions, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তোমাৰ যেতিয়া কোনো এটা ফাংচনৰ যিটো গিভেন ফাংচন আমাৰ থাকিব, সেই ফাংচনটো যদি কেইবাটাও ফাংচনৰ প্ৰডাক্ট হৈ থাকে বা কেইবাটাও ফাংচন প্ৰডাক্ট আৰু ডিভিজন হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে তেনে ধৰণৰ ফাংচনছবিলাকৰ ডেৰিভেটিভ কৰোঁতে ইউ আৰ টু টেক লগাৰিথম বিফৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন। তো তুমি যদি ভিডিঅ'টোৰ তলৰ সেকশনটোত চোৱা, মানে এই উইন্ডোটোৰ তলৰ পাৰ্টত চোৱা, তুমি দেখা পাবা ইফ ইউ হেভ দ্য ফাংচন অফ দ্য টাইপ y is equal to phi 1x into phi 2x into square root of phi 3x whole terms divided by phi 4x whole to the power 1 by 3 into phi 5x into fourth root of phi 6x আৰু থাকিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ফাংচন আমি দেখা পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, উই টেক লগাৰিথম বিফৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন। আমি লগাৰিথমটো কেলৈ ল'ব লাগে? সো লগ অফ এই যে phi 1x into phi 2x into root over of phi 3x এনেকৈ আছে, যেতিয়া মই লগাৰিথম লৈ ল'ম লগে লগে আমাৰ কি হৈ যাব, এইটো log of phi 1 plus log of phi 2 plus log of root over phi 3 ডিভাইডেড বাই যিকেইটা টাৰ্মছ থাকিব সেইবিলাক তেনে কি হয়, সেইবিলাক হৈ যাব তোমাৰ মাইনাছ। তাৰমানে মাইনাছ অফ log phi 4 whole to the power 1 by 3, তাৰপিছত আহিব মাইনাছ log phi 5 এনেকুৱা। তো আল্টিমেটলি আই কেন সে the big function will convert it to the sum or difference of some small functions. সৰু সৰু কিছুমান ফাংচনৰ সাম আৰু ডিফাৰেন্স হৈ থাকিব, আৰু তেতিয়া তাক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰোঁতে ইজি হৈ যাব। নো ডাউট এই ধৰণৰ ফাংচনছবিলাকৰ যদি তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ডাইৰেক্টলি কৰিব পৰা যাব, ইউ কেন ডিফাৰেঞ্চিয়েট ডাইৰেক্টলি অফ দিছ টাইপছ অফ ফাংচন, এনেকুৱা যদি থাকে তো ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰিবা। বাট দ্য মেথড উইল বি হাৰ্ডাৰ, অলপ টাফ হৈ যাব মেথডটো। কিন্তু সেইকাৰণে কি কৰিম আমি, যে যেতিয়া এনেকুৱাকৈ কেইবাটাও ফাংচনৰ প্ৰডাক্ট আৰু ডিভিজন আমি দেখা পাম, তেতিয়াহ'লে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো কৰাৰ আগতে আমি লগাৰিথম লৈ ল'ম টু স্প্লাইট দ্য ফাংচন ইন স্মলাৰ পাৰ্টছ। সৰু সৰু পাৰ্ট বনোৱাৰ কাৰণে আমি লগাৰিথম লওঁ। আচ্ছা, গতিকে এইখিনি কথা আমি বুজি পালোঁ। এণ্ড উই অলছ' ইউজ লগাৰিথম ইন আদাৰ টাইপছ অফ প্ৰব্লেম। আৰু এক ধৰণৰ প্ৰব্লেমত আমি লগাৰিথম ইউজ কৰোঁ, আৰু সেইবিলাক ফাংচনছ হৈছে ইফ ইন দ্য বেছ এণ্ড ইন দ্য পাৱাৰ। বেছ আৰু পাৱাৰ এই দুটা প্লেছতে যদি ভেৰিয়েবল থাকে, as you can see in the lower part of the window, তলৰ উইন্ডোটো যদি তুমি লক্ষ্য কৰা, তেতিয়াহ'লে দেখা পাবা y is equal to phi x to the power gx, এনেকুৱা আমি এটা এক্সপ্ৰেশ্যন লিখিছোঁ। গতিকে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আমি পাওঁ যে phi x to the power gx মিন ইন দ্য বেছ এণ্ড ইন দ্য পাৱাৰ, দুটা প্লেছতে যদি ভেৰিয়েবল থাকে, তাতে যে এক্সৰ ফাংচনেই হ'ব লাগিব সেইটো কথা নহয়। ইট মে বি এ ফাংচন অফ y অলছ, যেনেকুৱাকৈ y is equal to তাতে তুমি চাবা তলত যে phi x to the power gy লিখিছোঁ মই, phi x to the power gy or gy to the power phi x এনেকৈও থাকিব পাৰে। or it is the sum or difference of such functions, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচনত তোমাৰ প্লাছ মাইনাছ এনেকৈও থাকিব পাৰে। আমি তলত লিখিছোঁ, তুমি চাই ল'বা phi x to the power gx plus fy to the power phi x, এনে ধৰণৰ ফাংচন যদি আমাৰ থাকে, আৰু থাকিব পাৰে ডট ডট দিছোঁ মই। তো তেনে ধৰণৰ ফাংচন যদি আমাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লেও আমি লগাৰিথম ইউজ কৰিব লাগিব। বাট ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জানানে, যদি আমি এই ছেকেণ্ড যিটো পাৰ্ট মই ক'লোঁ, ছেকেণ্ড টাইপৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, বেছ এণ্ড পাৱাৰ কণ্টেইনছ ভেৰিয়েবলছ, তো বেছ আৰু পাৱাৰ দুটাতে যদি ভেৰিয়েবল থাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তুমি উইদাউট লগাৰিথম কৰিবই নোৱাৰিবা। কিন্তু আগৰ যিটো মেথড মই ক'লোঁ, এই ওপৰত যিটো মেথড মই ক'লোঁ phi 1x phi 2x থকা যিটো, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত তুমি ডাইৰেক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব পাৰিবা। বাট ইন কেছ দ্য বেছ এণ্ড দ্য পাৱাৰ both are variables, then without taking logarithm you cannot differentiate, তেতিয়া কিন্তু আমি লগাৰিথম নোহোৱাকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব নোৱাৰিম।
গতিকে তুমি মেথডটো শিকি ৰাখিবা। আমি যেতিয়া ইয়াৰ এগেইনষ্টত সাম ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ আমি যেতিয়া কৰিম তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অসুবিধাটো নিশ্চয় নহয়। গতিকে তুমি মনত ৰাখিবা কি পালো আমি, যে ইফ দ্য গিভেন ফাংচন কণ্টেইনছ দ্য product and divisions of a numerous number of functions, or in the function if base and the power both have variable, then we are to use logarithm before differentiation. এই কথাটো তুমি খালি মনত ৰাখিবা। এতিয়া আমি ইয়াৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছবিলাক সলভ কৰিম। সো ইউ সি দ্য প্ৰব্লেম। দিছ ইজ ইউৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। Find the derivative of the following function with respect to x, and the function is given y is equal to this one. And in this question you see this function is the product of these two functions and quotient of this function. Therefore, to differentiate this function we have to use logarithm before differentiation. So root over mean actually whole to the power half. Therefore, taking logarithm you can write this, taking log with base e. তাহলে কি পাবা তুমি, this is log of y is equal to log of this total function root over x minus 3 into x square plus 4 whole terms divided by thrice x square plus 4x plus 5, this one. And that is implies left hand side tumi as it is rakhi jawa, log of y is equal to actually root over mean whole to the power half, and by the property of logarithm that half will come in front of the function. So ultimately we will get half of log, what is this, this is x minus 3 into x square plus 4 whole terms divided by thrice x square plus 4x plus 5. This is your expression now. Now that is implies log of y remaining same in the left hand side equal to half is there into, if you expand this log you will get log of x minus 3, it is product, therefore we will get plus log of x square plus 4, then whole terms divide, therefore it will be minus log of thrice x square plus 4x plus 5. Now this is our function, and this big function is split into three small functions, and therefore we can differentiate easily, and the function is implicit because y is inside of log. গতিকে implicit function হয়ে গেছে। So you are to write differentiating with respect to x, with respect to x. So left hand side is log differentiation is 1 by y, and for y you are to write dy dx is equal to half is remaining same whole into log of x minus 3, therefore differentiation is 1 by x minus 3 into ddx of x minus 3, and that is 1, need not to write here, then plus again logarithm function, therefore it is 1 by x square plus 4, by chain rule derivative of this x square plus 4 is twice x, then minus log function, again it is 1 by thrice x square plus 4x plus 5, and derivative by chain rule derivative of this function is 6x plus 4, this 2 will come out, so 6x plus 4, you write here 6x plus 4, this is your function. And to find dy dx, therefore this y is taken on the right hand side like this, y is equal to, by taking cross product, half of y whole into, it is 1 by x minus 3, then plus it is twice x by x square plus 4, then minus 6x plus 4 divided by 3x square plus 4x plus 5 plus 5, and finally you have to replace the value of y here, and that is implies dy dx is equal to half is remaining same, and what is y? Y was the given question, you see this is y, therefore we replace this value of y here, and so half of what was y? Y was root over of x minus 3
into x square plus 4 divided by thrice x square plus 4x plus 5 and whole terms multiplied by 1 by x minus 3, then plus 2x by x square plus 4, then minus 6x by 6x plus 4 by 3x square plus 4x plus 5. And you may leave the answer here. Need not to calculate here. Need not to take the LCM and calculate here. You just leave the answer. After putting the value of y, you will get the answer. So this completes the solution of the problem. Now another question of the similar type, and that question is homework for you. You see the question. So this is the question, and you can solve this question yourself by taking logarithm log y, that half into expand this, it is log of x minus 1 plus log of x minus 2 divided by these three terms, therefore minus x minus 3 minus log x minus 4 minus log x minus 5. গতিকে এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা. Now come to the next question. Now see this question. Y is equal to x into cube root of x square plus 4 divided by square root of x square plus 3. So again it is the product of x into this function divided by this function. Therefore use logarithm. So that is implies if you take log of y basis e, you have not written here. So that is equal to, on the right hand side also, log of, you write x into cube root over x square plus 4 divided by square root of x square plus 3, taking log with base e. So left side will remain same. It is log of y is equal to log of, expanding the log of x, then it is plus, cube root mean whole to the power 1 by 3, so that 1 by 3 will come out into log of x square plus 4, and then this is quotient, therefore minus, it is root over, mean half will come out into log of x square plus 3. Now this is your function. Now we can differentiate. So you write implicit function, therefore you should write, therefore differentiating with respect to x. So what we will get? Log y, differentiation is 1 by y, and for y you are to write dy dx. This is the differentiation of the left hand side. Go to the right side. Log x differentiation is simply 1 by x plus 1 by 3 into log of x square plus 4, derivative is 1 by x square plus 4, and for x square plus 4 the derivative is simply twice x. Then this minus half is here into log derivative is 1 by this term x square plus 3, so x square plus 3 into again derivative of x square plus 3, and that is again twice x. So just find the derivative dy dx by taking the cross product y on the right hand side. So it is y whole into, we will have 1 by x plus numerator is twice x divided by 3 into x square plus 4. You see here, this is twice x by 3 into this one, then minus this 2 and 2 will cancel, therefore numerator is x only and denominator is x square plus 3. So finally you just put the value of y here, and what was the value of y? Y was x into root over x square plus 4 divided by cube root over x square plus 4 divided by root over x square plus 3, and whole into this term is 1 by x plus 2x by 3 into x square plus 4 and minus x by x square plus 3. So you may leave the answer here. This is your solution for the question. So now we go to the next question, number 4 question. You see the question first. See this question, y is equal to x to the power x. This is our function now. And see which type of function is this. This is the function of the type y is equal to phi x to the power psi x. And phi x to the power psi x. That is, base is a function of x
and exponent is also a function of x. দুটাই function of x আছে. So to differentiate these types of function, we must take logarithm before differentiation. এতিয়া আমি differentiation কৰিবলৈ হলে logarithm লবই লাগিব. No option is there. So that is implies just take logarithm. Log of y is equal to log of x to the power x, and that is implies log of y is equal to x into log of x. Now you see why we have to take logarithm in these types of function, because whenever your function is of the type a to the power x, that is base is constant, power is variable, in that case derivative dy dx is equal to a to the power x into log of a. And similarly here condition on a was a is a positive number and a is not equal to 1. And similarly, if you have the function of the type x to the power n is a rational number q, in that case dy dx is equal to what? dy dx is equal to n into x to the power n minus 1. তো মই ক'ব খুজিছোঁ কি তোমালোকক যে যেতিয়া base constant power variable we have a formula, when base variable power constant then also we have a formula, but whenever base variable and power is also variable, in that case we have no formula. Therefore আমি কি কৰিব লাগিব, এই x to যিকোনো কাৰণত এই পাৱাৰটোৰ পৰা নোহোৱা কৰিব লাগিব, and there is the only one way to take this power as product is to take logarithm. তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ এটাই পদ্ধতি আছে যে logarithm ল'লে এই পাৱাৰটো আমাৰ product হিচাপে আহি যাব. So that is why we have to take logarithm. So এতিয়া implicit function হৈ গৈছে. So you write differentiating with respect to x. So the left hand side is 1 by y into dy dx is equal to, you see the right hand side is a product of two functions, x into log x. So x derivative is 1, we have only log x remaining there, plus this x remaining same, and log x derivative is 1 by x. So to find the derivative, dy dx is equal to, y will go as cross product like this, y whole into log of x plus this x will cancel, only remaining term is 1. And from here you just replace the value of y, and the value of y was x to the power x into log x plus 1. So this is the solution for the question. আৰু মোৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন হৈছে যে এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে মানে x to the power x যিটো কুৱেশ্যন আমাৰ আছে নম্বৰ 4, x to the power x, then derivative is x to the power x into log of x plus 1. এইটো তুমি বাই হাৰ্ট ৰাখিব পাৰিলে ভাল, it will help you in various entrance exam. গতিকে এন্ট্ৰেন্স এক্সামবিলাকত তোমাৰ বহুত হেল্প হ'ব যদি তুমি এইটো ৰিজাল্টটো মনত ৰাখা যে ডেৰিভেটিভ অফ x to the power x is equal to x to the power x into log of x plus 1. গতিকে তুমি এইটো মনত ৰাখিবা, বাট যদি এক্সামত সেট হয় তেতিয়াহ'লে তুমি সলভ কৰি দেখাব লাগিব। হা, মই খালি মনত ৰাখিব কৈছোঁ যে তোমাৰ এন্ট্ৰেন্সত হেল্প হোৱাৰ কাৰণে তুমি এই ৰিজাল্টটো মনত ৰাখিব লাগিব। যদি আমাৰ এক্সামত সোধে আমি কিন্তু এইটো সলভ কৰি প্ৰচিডিউৰটো শ্ব' কৰিব লাগিব। অ'কে, কাম টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। Now see this question, y to the power x is equal to x to the power y. In both sides you see base is variable, power is variable, base is variable, power is variable on both sides. So take logarithm on both sides. So log of left hand side is y to the power x is equal to log of right hand side is x to the power y. We are not writing the base of logarithm here. Logarithm or base আমি লিখা নাই, so আমি কি কনসিডার কৰিব লাগিব, this is e, লিখা নাই মানে e বুলি ভাবিব লাগিব। So the conclusion is this x is here, so x into log of y, and this y is here, y into log of x. This is your function now, and now you write differentiating with respect to x. So what you will get, the left hand side, you see the left hand side is product function of two functions, x into
log y. So x derivative is 1, you will have only log of y, plus x remaining same, log y derivative is 1 by y, and for y you are to write dy dx. This is the completion of the derivative of the left hand side, and go to the right side is equal to y derivative is dy dx, log x remaining same, then plus y remaining same, log x derivative is 1 by x. You got it? Okay, so then what was the procedure? Then we are to collect those terms involving dy dx, this term and this term, on the left hand side of the problem. So if you take dy dx common, from this term we have only x by y, this term is negative, log of x only. On the right side y by x is already there, and this term will go to the right side minus log of y. This is our expression now. And from here you see dy dx will be equal to, numerator is y by x minus log of y divided by denominator will be x by y minus log of x. And simple calculation is here by taking LCM in the numerator and denominator. The LCM of the numerator will come to the denominator, and LCM of the denominator y will come to the numerator. So final result will be y into y minus x log y divided by x into x minus y log x. So that is your answer. You got it? If you take x is LCM, so then it is y minus x log y minus x log y, and here it is x minus y log x minus y log x. This y will go to the numerator and this x will go to the denominator. So that is the answer for the question. So now you see the next question. So this question you can solve by taking logarithmic, two sides of y log x, and on the right side x minus y into log of e. Or log of e, you should use this result as equal to 1. It will be baki khini tomaloke nije solve koribo pariba. So this is homework for you. Eto koriba kharo. Then come to the next question. This is y is equal to x to the power y. Is similar type question. So this is also homework for you. You solve yourself. To solve koriba tikdari thakle muk koba moi solve korai dim bolo. See this question, x to the power y into y to the power x is equal to 1. So again it is of the form function to the power function to the power function. So therefore taking logarithm, so you take log of, left hand side will be x to the power y into y to the power x. On the right hand side we will have log of 1. So that is implies, you see, if you expand this logarithm, it will be log of x to the power y. This is plus, then log of y to the power x, and on the right side log 1 value is 0. So then you see, so it is y into log x plus x into log y is equal to 0. This is our expression now. Now differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, left hand side, this function is the product of y and log x, therefore differentiation of y is dy dx into log x remaining same plus y remaining same, derivative of log x is 1 by x. So these two terms are the derivative of this term, this plus is here. Now again it is a product of two functions x and log y, therefore derivative of x is 1, we have only log y, then plus x into derivative of log y, it is 1 by y, and for y you are to write dy dx, and right hand side is obviously 0. Now we are to collect those terms involving dy dx, that is this term and this term. So if you take dy dx common, we have log x here, and from here plus it is x by y, and shift the other terms not involving dy dx, so it is minus of y by x, this term, and plus
log of y, actually minus log y, taking minus common here. So that is implies dy dx. You may take LCM here, so LCM to lole ki ahibo, y into log x plus x divided by y is equal to, minus is remaining, y plus x into log y divided by x is the LCM. So that is implies dy dx is equal to, this y will go to the numerator and this total term will come to the denominator. So it is minus of y into y plus x log y whole terms divided by x into this term. So it is y log x plus x. So you may leave the answer here. See this question, y is equal to x to the power 10, 10 to the power x. And here you see, actually this function is the product of these two functions, দুটা functional product. But individually for these two functions, individually এটুর কারণে আর এটুর কারণে separately, for this we have formula, it is of the form x to the power n. For this we have formula a to the power x type আছে, গতিকে it is 10 to the power x into log 10 আহিব তোমার differentiation. গতিকে in this question it is not necessary to take logarithm. Logarithm নোহোৱাকেও আমি এইটো এনসাৰটো কৰিব পাৰিম, necessary নহয়, but you may take logarithm ললেও তোমাৰ আনসাৰটো আহিবই. So আমি ইয়াতে logarithm টো নলওঁ. So this is implies dy dx is equal to product of two functions. So first differentiate this, এটুক যদি মই differentiate কৰো কি আহিব, 10 into x to the power 9, then into 10 to the power x remaining same, এটু same থাকিব, then plus x to the power 10 is remaining same, then derivative of 10 to the power x is 10 to the power x itself into log of 10. তুমি ভুলতে আকৌ log 10 is equal to 1 লিখিবা কিন্তু, because base of this logarithm is e, not 10. আচ্ছা ইয়াতে তুমি ম্যাক্সিমাম টার্ম কমন লোৱা, তো টার্ম টু কমন যাব তোমাৰ 10 to the power x টু কমন হ'ব, 10 to the power x and x to the power 9, x to the power 9. So finally কি থাকিব, 10 plus 10 to the power x, so it is x is there and log 10 is there. So you may leave the answer here. গতিকে ইয়াতে তুমি আনসাৰটো এৰি দিবা. Okay, come to the next question. See this question, y is equal to 10 to the power 10 to the power x. গতিকে একো প্ৰবলেম নাই, তুমি ডাইৰেক্ট ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন লৈ ল'বা তেতিয়াও হ'ব. আৰু যদি কোৱা যে মই লগাৰিথম ইউজ কৰি পেলাই কৰিম, দেন ইউ টেক লগ y, ইয়াতে 10 to the power x ফ্ৰণ্টত আহি যাব, তাৰ মানে তোমাৰ কি আহিব, 10 to the power x into log of 10 এনেধৰণৰ হ'ব. log 10 is constant, গতিকে খালি তুমি এইটো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগিব. তো এইটো তোমালোকে পাৰিবা ইউজিং লগাৰিথম অৰ উইদাউট ইউজিং লগাৰিথম, বোথ চিষ্টেমত তুমি আনসাৰটো কৰিব পাৰিবা. তো তুমি ইউজিং লগাৰিথমে কৰিবা. ওকে, কাম টু আনাদাৰ কুৱেশ্যন. So to solve this question, you see actually x root of sin x, it is actually what? It is actually y is equal to sin x whole to the power 1 by x. So base and power both are variable. So we need logarithm. Log of y is equal to 1 by x into log of sin x. Log of sin x. মই at a time লিখিছো, মাজৰ এটা লাইন স্কিপ কৰাই দিছো, নিশ্চয় বুজি পাইছা. Log of sin x. Now differentiate. Differentiating with respect to x. What is the left hand side? The left hand side will be 1 by y into dy dx. This is the left hand side, and on the right hand side it is 1 by x into log of sin x. So 1 by x derivative, you know that it is minus 1 by x square into log of sin x remaining same, log of sin x, then plus 1 by x remaining same, and log function derivative is 1 by sin x, and by chain rule sin function derivative is cos x. So that is implies dy dx is equal to, this y will go to the right hand side like this, y whole into, it is actually minus log of sin x divided by x square, this is, and then plus, it is cos by sin is actually cot x, so you write cot x divided by x, this one, and now you just replace the value of y. So it is equal to, what was the value of y? Y was xth root of sin x,
x root of sin x, then whole into minus log of sin x divided by x square, then plus cot x by x. So you leave the answer here. Okay, come to another question. So this is our question now. Sin x to the power y and sin y to the power x. This both of these two functions are of the form fx to the power phi y to the power fx. এনে ধৰণৰ question হৈ আছে। গতিকে you take logarithm, so log of cos x whole to the power y is equal to log of sin y whole to the power x, and so that is implies y will come in front of the function, so y whole into log of cos x is the left hand side is equal to on the right side x into log of sin y. So this is our function now. Now implicit function, so you write differentiating with respect to x, so differentiating with respect to x, so this is the product of two functions, so y derivative is dy dx into log of cos x remaining same, then compulsory plus y remaining same into log function derivative is 1 by cos x here because log of cos x, so 1 by cos x, and cos x derivative is minus sin x. Go to the right hand side is equal to x derivative is 1, so we have only log of sin y, then plus x is remaining same and log function derivative 1 by sin y into sin y function derivative is cos y, and y function derivative is dy dx. So then we will get this line by taking log x common, by taking dy dx common, dy dx to common লৈ পেলাই তুমি সব dy dx to terms বিলাক left hand side আনি পেলাই dy dx to common ললো, আমি এইটো পালো, আৰু without dy dx terms আমি সব বিলাক right side shift কৰাই দিছো. So from here it is simply dy dx is equal to numerator is log of sin y plus y 10x whole terms divided by this log of cos x minus x cot y. So that is the answer for the question, answer to problem. Now we go to the new question. See this question, y is equal to cot x to the power sin x plus 10x to the power cos x. So this time you cannot take logarithm directly. এবাৰ যদি তুমি directly logarithm লোৱা একো কামত নাহিব, because these two functions are connected by a positive sign. এটা positive sign থাকাৰ কাৰণে যদি মই logarithm of log of y is equal to log of this total term, তুমি separate কৰিব নোৱাৰিবা। product থাকিলে পাৰিলাহেঁতেন, divide থাকিলে পাৰিলাহেঁতেন, but it is connected by plus sign, so you cannot take logarithm directly. এতিয়া তুমি direct logarithm ল'ব নোৱাৰা। So actually to solve this types of problem, যিবিলাক নেকি হে প্লাস বা মাইনাস এদি কানেক্ট কৰা থাকে, তেনে ধৰণৰ প্ৰবলেমছ বিলাক সলভ কৰোতে আমি দুটা মেথড এপ্লাই কৰিব পাৰো। সো মই দুটা মেথড তোমালোকক ডিসকাস কৰাই দিম, যেটো ইজি পোৱা হেতুৱে তোমালোকে কৰিবা। সো দ্য ফাৰ্স্ট মেথড ইজ দিস মেথড ইজ given in your book, এটো তোমাৰ বুকত দিয়া আছে। সো y is equal to u plus v, সে তুমি এনেকুৱাকে প্ৰথমে u plus v বুলি কৈ লবা। দেন if you differentiate this with respect to x, then dy dx will be equal to, so u function derivative is du dx plus v function derivative is dv dx. Another one, you mark this expression by 1. Now what was u? U was cot x to the power sin x, so moi likhilo u is equal to cot x to the power sin x. Now this is a simple question, eto to ami hikisu kenake koribo lage. So by taking logarithm ebar moi log lobo paro, log of u is equal to final line to moi likhisu sin x into log of cot x, sin x into log of cot x, differentiating with respect to x. So left hand side is 1 by u into du dx
this is left hand side. So there are two functions. Sine function derivative is cos x into log of cot x remaining same, then plus this time sin x remaining same into log function derivative as done earlier, it is 1 by cot x into cot x function derivative is minus cosec square x. এটো আমি পাম। So that is implies du dx is equal to this u whole into u2 product হয়ে যাবে। So u whole into it will be cos x into log of cot x, then minus will come in front, minus ইয়াৰ ক্যালকুলেশন তো চাবাচোন কিমান হয় sin x by cot x। তো এইটো আসলতে হৈছে তোমাৰ sin square by cos x, sin square and cosec square cancel, minus to থাকিল। So ইয়াতে 1 by cos x, তার 1 by cos x, 1 by cos x থাকি যাব ফাইনালি। ধৰিব পাৰিছা নে? বিকজ cot is equal to cos by sin, sin will go to the numerator, sin into sin is sin square and cosec square cancel, therefore it is 1 by only cos x, minus is here. Now put the value of u. What was u? U was cot x to the power sin x and whole into it is cos x into log of cot x, then minus it is simply sec x. So this is the expression for du dx. আমি du dx to পালো, this du dx is obtained here, এটো পাই গলো আমি। Now our target is to find dv dx. So what was v? V was is equal to, এতে তুমি চাবা, v was is equal to 10x to the power cos x. So now we begin with v. Now v is equal to, v2 কিমান আছিল চাই লোৱা তুমি, v was equal to 10x to the power cos x. So মই লিখি ললো v is equal to 10x to the power cos x. So similar method, you take log of v is equal to final line to আহিব cos x into log of 10x. So differentiating with respect to x, so left hand side is 1 by v into dv dx is equal to cos x derivative is minus sin x into log of 10x remaining same, then plus cos x remaining same, log function derivative is 1 by 10x into 10x function derivative is sec square x. This is the derivative of the right hand side. Then that is implies dy dx is equal to this v will go to the right hand side by cross product, v into minus you write sin x into log of 10x, similar to as it is রাখি যাবা log of 10x। ইয়াতে কি হ'ব চাবাচোন, 10x is equal to actually sin x by cos x, that cos x will go to the numerator, so cos into cos is cos square into sec square আছে, therefore he দুটা eliminate হয়ে যাব, so 1 by sin x is there, so 1 by sin x is there. Now replace the value of p, p2 আসলে কিমান, it was 10x whole to the power cos x whole terms into minus sin x into log of 10x plus this is actually cosec x. So this is dv dx, not dy dx, this is dv dx. So dv dx and du dx both are obtained. Now you replace these two values in equation number 1. Therefore 1 implies dy dx is equal to 1 implies কি আসলে তুমি সোয়া 1 number equation আসলে dy dx is equal to du dx plus dv dx. So this is equal to replace du dx. এটো চাবা তুমি 1 number equation du dx plus dv dx. So du dx value to আমি এটা পাইছিলো, this is the value of du dx, mean cot x to the power sin x whole into it is actually
cot x to the power sin x whole into cos x into log of cot x, then minus sec x. This is du dx, then plus dv dx. This is the value for dv dx. So it is 10x to the power cos x into minus sin x into log of 10x and plus cosec x. So this completes the solution of the problem. So this is the first method to solve these types of problem. We have another alternative method for to solve the question. So alternative method to tumaloke saba. Alternative. The problem was y is equal to cot x whole to the power sin x, then plus 10x whole to the power cos x. So in those problems where the two functions, these types of two functions are connected by plus or minus sign, in that case যদি তুমি এইটো মেথডত সলভ নকৰা, ওপৰৰ মেথডত সলভ নকৰা, তেতিয়াহ'লে এইটো মেথড তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰা। দিছ ইজ একচুৱেলি ভেৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেথড, একচুৱেলি ভেৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেথড। চ' তুমি এটা কাম কৰিব পাৰিবা, উই হেভ এ প্ৰপাৰ্টি, তোমাৰ নিশ্চয় মনত থাকিব লাগে প্ৰপাৰ্টি অফ লগাৰিথম, যে এ টু দি পাৱাৰ লগ অফ এক্স টু দি বেছ এ ইজ ইকুৱেল টু এক্স অনলি, এক্স অনলি। চ' ইউজিং দিছ প্ৰপাৰ্টি হিয়াৰ, এইটো প্ৰপাৰ্টি যদি মই ইয়াতে ইউজ কৰোঁ, চাবা কিমান ইজি হৈ যায়। That is implies y is equal to, for this function এটোৰ কাৰণে তুমি লিখিব পাৰিবা e to the power log of cot x to the power sin x. ইয়াতে মই বেছটো লিখা নাই, মানে একচুৱেলি ই আছে। চ' ইয়াতে ই আছে, আল্টিমেটলি এইখিনি এলিমিনেট হৈ যায় এজ লাইক দিছ, এইখিনি এলিমিনেট হৈ যায় পেলাই থাকি যাব মাত্ৰ x। চ' ইয়াতে এইখিনি এলিমিনেট হৈ যায় পেলাই থাকি যাব মাত্ৰ cot x to the power sin x। গতিকে এনেকুৱাকৈ যদি লিখি ল'ব পাৰা ইজি হৈ যাব বস্তুটো। দেন প্লাছ এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ লিখিবা ই টু দি পাৱাৰ, খালি ইৰ পাৱাৰত লগ ল'লেই হ'ল, ই টু দি পাৱাৰ লগ 10x হ'ল টু দি পাৱাৰ cos x। এনেকুৱাকৈ যদি মই লওঁ, দেন দ্য নেক্সট লাইন ইজ y ইকুৱেল টু, এইখিনি তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, জাষ্ট লগ cot x to the power sin x। এনেকৈ থাকিলে দিছ sin x will come in front of log। গতিকে মই কি লিখিব পাৰিম, e to the power sin x into log of cot x, then plus এইটোৰ কাৰণে মই লিখিব পাৰিম e to the power cos x into log of 10x। চ' একচুৱেলি মই লগাৰিথম ইউজ কৰিলোঁ, কিন্তু ইউভি চিষ্টেমত লৈ পেলাই ছেপাৰেটকৈ নকৰিলোঁ, ইয়াতে লগাৰিথম ইউজ কৰিলোঁ, কিন্তু ই টু দি পাৱাৰত ৰাখি পেলাই। নাও ই টু দি পাৱাৰ ফাংচনৰ যিহেতুকে হোৱাট এভাৰ বি দিছ ফাংচন ইজ গিভেন, এইটো যি ফাংচন নহ'লেও ই টু দি পাৱাৰ ছামথিং উই হেভ দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, আমাৰতো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আছে ফৰ্মুলা, ইয়াতেও ই টু দি পাৱাৰ ছামথিং উই হেভ দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ফৰ্মুলা। তো এতিয়া মই ডাইৰেক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব পাৰোঁ যদিও ইয়াতে মাজত প্লাছ চাইডটো থাকে। চ' এতিয়া তুমি লিখা ডিফাৰেঞ্চিয়েটিং উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স। So left hand side is our dy dx, and the right side is, you see the right hand side problem hoise page to all bare bare heri kori thakib laga hoise। So left hand side derivative dy dx hol, and e to the power whatever be the function, derivative is the function itself, ই নিজেই হ'ব। গতিকে e to the power কিমান হ'ব, sin x into log of cot x। ইয়াতে লিখি ললো e to the power sin x into log of cot x, log of cot x। By chain rule তুমি এই পাৱাৰখিনি আৰু একবাৰ ডেৰিভেটিভ কৰিব লাগিব। চ' ইনটু sin x ডেৰিভেটিভ ইজ cos x into log x remaining same, log of cot x remaining same, প্লাছ এইবাৰ sin x টো সেম থাকি গ'ল ইনটু log cot x, log cot x is 1 by cot x into cot x derivative is minus cosec square x। This is the first one, then plus এবার সেকেন্ড টু দা
What was the second function? The second function was e to the power cos x into log of 10x. So derivative e to the power function গতিকে এটো সেম থাকিব e to the power cos x into log of 10x. So মই লিখি লৈছো e to the power cos x into log of 10x এইখিনি মই লিখি ললো whole into now by chain rule এই পাওয়ার খিনি ডেরিভেটিভ করব. So cos x derivative is minus sin x into log of 10x remaining same, then compulsory plus this time cos x remaining same into log function derivative is 1 by 10x and 10 function derivative is sec square x. We will get like this. গটিকে দুটা ফাংশনৰ ডেরিভেটিভ এনেকুৱাকে পালো. So that is implies dy dx will be in the left hand side. Dy dx is equal to, what is this actually? এইটো মানে কিমান? This sign will go to the power of cot x. এই সাইনটো cot x এর পাওয়াৰত গুচি যাব. তো আলটিমেটলি e to the power log of cot x to the power sin x, তার মানে e to the power log যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তো এইটো এলিমিনেট হৈ যায়. তার মানে এইটো অ্যাকচুয়ালি কি আছিল? এইটো অ্যাকচুয়ালি আছিল তোমাৰ ইয়াতে চাই লবা, এইটো অ্যাকচুয়ালি আছিল এইটো, আৰু সেইটো অ্যাকচুয়ালি কিমান আছিল? cot x to the power sin x. সেই কাৰণে মই সেই প্লেসটোত cot x to the power sin x মই লিখি দিম. সো ইয়াতে মই cot x to the power sin x লিখিব পাৰিম, cot x to the power sin x into এইখিনি simplified ফর্মত লিখিলে হ'ল, it is cos x remaining same into log of cot x, then minus will come in front of the function. Hey concept একে এটো cos by sin, sin go to the numerator, sin square cosec square cancel, so it is 1 by sin, 1 by sin 1 by not sin, 1 by cos, so it is only sec x. So this is the first one. Then the next one plus এটোৰ ক্ষেত্ৰত কি আহিব? 10x to the power cos x. So it was 10x to the power cos x into this is minus sin x into log of 10x. এটা সেম থাকি যাব log of 10x, আর ইয়াৰ ফাইনালি কি হ'ব? sin by cos, cos numerator, so cos square sec square cancel, 1 by sin that is cosec, so plus cosec x. Answer will be same. আগৰ মেথড আৰু এইটো মেথড, দুটা মেথডৰ এনসাৰটো সেম আহিব. So this is the alternative method for the solution of the problem. তুমি যেটো মন যায় হেতুৱে কৰিব পাৰিবা. Now we go to the next question. So see the question, y is equal to x to the power x to the power x. So to solve this question, first of all the base and power is variable, so therefore you have to take logarithm. So we take log of y is equal to log of x to the power x to the power x, and then it is implies the consequence is log of y is equal to the power x to the power x will come in front of log, so it is x to the power x into log of x. Now you see in this equation, now see there is again x to the power x term. So to remove this x to the power x, you have to take another logarithm. So log of log y is equal to, on the right hand side, log of x to the power x into log of x. So that is implies log of log y is equal to, it is actually log of x to the power x plus log of log x. Log of x to the power x, this product is plus, then log of log x. And then you see differentiating, sorry, not differentiating. So this is implies log of log y is equal to, this x will come in front, so x into log x plus log of log x. So this expression, now we can differentiate. So therefore differentiating with respect to x, so differentiation of the left hand side, first logarithm, so it is 1 by log of y, 1 by this log y, into for the second log it is 1 by y, into for y it is dy dx is equal to, go to the right hand side,
So on the right hand side, it is actually the product of two functions. So derivative of x is 1. We have log x only, then plus x into derivative of log x is 1 by x, then plus log of log x. So for the first log, the differentiation is 1 by log x, and for the second log, the differentiation is simply 1 by x. Now that is implies we need dy dx. So dy dx is equal to this y log y will go to the right hand side. So we write y log of y whole terms into this is log x, then plus cancel x cancel, so it is 1 plus 1 by this is x log x. Now just replace the value of y and log y. So that is implies dy dx is equal to, what is y? You see the question, y was is equal to, here you see y was equal to x to the power x. So we write here x to the power x into log y. So what is log y? You see again here, log y, this is equal to this line, this is equal to x to the power x into log x. So we have to write x to the power x into log x, then this term remains same, log of x plus 1 by x log x. So this completes the solution of the problem. Okay, so now come to the next question. You see, this is your question, y is equal to x to the power log x whole power log of log x. तो प्रॉब्लम तो बेस पावर जेहेतु वेरिएबल আছে তো লগারিথম তো মই নিজে লবই লাগিব. So we take log of y, left hand side is a log y, right side of steps কেটা মই show কৰিছো log of a total term to x to the power log x and whole to the power log of log x. enough of. So left hand side remaining same is equal to, এবার এই x এর টোটাল পাওয়ার খিনি ফ্রন্টত আহি যাব, this total power will come in front of this logarithm. গতিকে কি আহি যাব, it is log x whole to the power log of log x, এইখিনি ফ্রন্টত আহি যাব into log x. এনেকুৱা পাম. Again you see here is the function is again of the form function to the power function. আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, গতিকে আৰু একবাৰ লগাৰিথম লৈ দিব. So that is implies log of log y is equal to, second time log ললে log of this term এটো প্লাস হৈ যাব log of this term. So মই লিখি লৈছো একবাৰ log of কি আহিব ইয়াতে log x whole to the power log of log x, এটো প্লাস হৈ যাব প্লাস log of log x এনেকুৱা হ'ব. নেক্সট লেফট হ্যান্ড সাইড টু as it is রাখি যাবা log of log y is equal to, এবার কি হবে তোমার এই লগারিথমটো এটোর ফ্রন্টত আহি যাব, তার মানে log of log x into log of log x. ধৰিব পাৰিছানে, এইটো যেহেতুকে log of a2 to the power a2 আছে, গতিকে এইখিনি ফ্রন্টত আহি যাব. সো log x into log x, আৰু এটোতে as it is থাকি যাব প্লাস log of log x. বহুতবোৰ log, গতিকে তোমাৰ অলপ পাজলিং আহিব পাৰে. আচ্ছা, তুমি এতিয়া তুমি ডিফাৰেন্সিয়েশনটো কৰিব পৰা হৈছা, কিন্তু তাৰ আগতে এটা কাম কৰি ল'ব পাৰি. ইয়াতে এইটো যেহেতুকে log x into log x, তো log x হোল স্কয়ার হ'ব, তো এটা টার্ম লিখি ল'ব পাৰা. So log of log y is equal to, it is actually log of log x, কিন্তু মন কৰিবা হোল স্কয়ারটো কিন্তু ইয়াতে নহয়, উইথ দিস log এইটো হ'ব, আৰু প্লাস log of log x এনেকুৱা আমি পালো. এতিয়া ডিফারেন্সিয়েশন কৰা, ডিফারেন্সিয়েটিং with respect to x. So what we will get, চাবাচোন ফার্স্ট লগৰ কাৰণে আহিব 1 by this term log y,
For the second log 1 by y. Then for y dy dx is equal to, now যেহেতু এটো হোল স্কয়ার আছে তো 2 ফ্রন্টত আহি যাব 2 log of log x. This is for whole square. Then inner function derivative into, for the first logarithm you will get 1 by log x, then for second logarithm you will get 1 by x. So this completes the differentiation of the first part, plus again for the first log it is 1 by log x into, for the second log it is 1 by x in a quadrant. এটা এটো y log y to খালি এটা প্রোডাক্ট হৈ যাব, y log y to তাতে প্রোডাক্ট হৈ যাব আৰু বাকি এখিনি সিম্পলিফাইড ফর্মত মই একেলগে লিখি দিছো চাবা। So this line you will get y log y আৰু বাকি ইনসাইডৰ ক্যালকুলেশন খিনি এখিনি আহিব। আচ্ছা এতিয়া y এর ভ্যালু আৰু log y এর ভ্যালু এই দুটা রিপ্লেস কৰি দিয়া। So y was is equal to, মন কৰা y to কিমান আছিল, y was equal to x to the power log x whole to the power log of log x. এইটো আছিল y is equal to into log y is equal to কি হ'ব তেতিয়া হলে, তো log y টোৱে ৰাখি দিব পাৰা, তখন মই ৰিপ্লেস কৰি দেখাই দিছো what is log y চাই লবা। you see log y is equal to this term, this total term এইখিনি log y is equal to log x to the power log x into log x, গতিকে হেতু মই লিখি দিম log x to the power log x into log x. So we finish the class here. In the next class we will discuss the rest of the problems of the chapter. Till then, stay safe. Thank you very much.